class externalization. Externalization. What is externalization? Important. Okay, what is an externalization? ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే ఏంది? ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే సీరియలైజేషన్కి ఎక్స్టెన్స్ చేయడమే ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటాం. ఓకేనా? ద ప్రోగ్రామర్ విల్ గెట్ ఓవర్ కంట్రోల్. ద program will get control over serialization. Serialization is called externalization. Already I told, right? Serialization doesn't control over the programmer. Serialization will controlled by the JVM. Okay, that is the reason externalization concept came. But as part of externalization, the programmer will get control over the serialization. అంటే ఈ సీరియలైజేషన్ పార్ట్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? ప్రోగ్రామర్ చేతిలో ఉంటుంది. ఓకేనా? ప్రోగ్రామర్ ఎక్స్టర్నలైజేషన్. ఓకేనా? సీరియలైజేషన్ కంట్రోల్ ఓవర్ బై ది జేవిఎం, ఎక్స్టర్నలైజేషన్ కంట్రోల్ ఓవర్ బై ది ప్రోగ్రామర్. ఓకేనా? అంటే సీరియలైజేషన్ టోటల్లీ కంట్రోల్డ్ బై ద ప్రోగ్రామర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నలైజేషన్. అది సెంటెన్స్. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. And another way of serialization is also called as externalization. Another way of serialization is called as simple definition. Another way of serialization is also called as externalization. Externalization. Okay. Another way of serialization is called as externalization. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే serializable is an interface, right? Serializable is an interface. Externalizable is also interface. Externalizable is an interface. ఓకేనా? serializable interface is a super of externalizable interface. ఓకేనా? That is the thing. Serialization ఏం చేస్తుంది? serialization JVM automatically saves object state. ఓకేనా? As part of serialization, JVM automatically saves the object state. But externalization లో ఏం చేయొచ్చు? We can control, right? So we can control. Developer manually controls what gets saved and restored. For example, one object, okay, this is called as an object, right? So in this object we have a fields. Okay, we have a fields id, name, okay, school name, class name, group. Okay, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. These are the fields available inside this object, this student object. Okay, inside this student object. As part of serialization, this entire object will be saved by the JVM. As part of serialization, this entire object this entire object will be participate in serialization
but there is no control over the programmer. ఓకే హియర్ కంట్రోల్ చేయలేం అంటే ఐడినే నేమ్నే స్కూల్ నేమ్నే క్లాస్ నేమే ఇది మాత్రం సీరియలైజేషన్ కావాలంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐడి నేమ్ స్కూల్ నేమ్ అలోన్ దెన్ యూ షుడ్ యూజ్ ద ట్రాన్సియంట్ కీవర్డ్. Okay, remaining whatever the fields are not required to participate in serialization, right? That time you should use the transient keyword. Okay, but as part of externalization, okay, programmer can control. Programmer can control what are the fields should participate in the serialization. What are the fields participate in serialization? Should participate in serialization. అది ఓకే గుడ్ ఓకేనా అయిపోయిందా ఫస్ట్ some of the key points you have to remember. The key points is full control over object persistence. Meaning persistence meaning తెలుసా మీకు what is the meaning of persistence? Persistence is nothing but save method. In case of like a hibernate and all right, there we can talk while saving the object is called as a persistence. Okay, whatever the object will be stored inside the database, that is called as a persistence. Okay, full control over the object persistence. Next, better performance. Next, better security. Okay, yes, right. For example, we have a transaction details. So the entire transaction details, if we save into the file, that is a non-security. Okay, only transaction ID alone we can put into file, that is a security. Okay, that is the reason like we can use the externalization, then we can control over the serialization. But if you are using the serialization, then we don't have a control over the serialization because entire object will be stored into the file. Okay, then there is no control. That is the reason like better security. Next, reduced object size. Okay, na? Reduced object size. Reduced object size means like we have here four fields. Four fields will be stored inside the file. But as part of serial externalization, we can store only one field, that is ID. ID alone is sufficient to store into the file. Custom serialization logic. Okay, as part of serialization, we have a two methods like write external, write external, and read external. By using these two methods, by using these two methods, we can we can customize serialization logic. We can customize serialization. కస్టమైజ్ అంటే ఏం లేదు మన ఆబ్జెక్ట్ను తగ్గించుకోవడం అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్స్ రిక్వైర్డ్ దోస్ ఫీల్డ్స్ అలోన్ వీ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ serialization. That is called as a customize of serialization. Okay, now externalizable is an interface. Externalizable is an interface. That is the main point. Externalizable is an interface. Okay, externalizable is an interface and which is available java.io io package. Okay, io package which is available in java.io package. ఎలా ఉంటుంది java.io.externalizable. Okay, this is the one externalizable.
Okay, it extends. Okay, that's it extends serializable interface. Serializable, serializable interface. అర్థమైందా? ఏం చేస్తుంది? Externalizable is an interface and which is available in java.io package. Okay, like this java.io.externalizable. This externalizable interface can extend to the serializable interface. Okay, that is the one. Why externalization? Already I told you, right? Why externalization? Why externalization? Why should we use externalization? Okay, class employee implements serializable. This is an interface. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? As part of this one, automatically serialize seri serialize all static non-transient variables. అంతే కదా? Non-transient and not null values. Transient and non-null values. Okay, fields and nothing but non-null fields. Okay, JVM automatically, as part of serialization, JVM automatically serialize all non-static, non-transient and not null fields. Okay, but sometimes this is not a good enough in real problems. Okay, in this case, what are the real problems? I'm going to tell you one problem one. Sensitive data leakage. Okay na, whatever the sensitive data, for example, if we are using password and all, right, password is an sensitive data, so that password also should be serialized if you are using the serialization, but it is a sensitive data. Okay, it is a sensitive information not required to participate in serialization. Okay, in that case, what you need to do, use the transient keyword. Okay, password, what are the sensitive information? Password, bank account, Aadhaar number. These are sensitive information. Okay, you don't use anywhere this one without knowing you. Okay, token, for example, if any token is nothing but OTP. Okay, passwords and all, these are the sensitive informations, may accidentally get serialized. Okay na, if you are using the serialization part, then automatically this information also could be serialized, then it is a problem. That means sensitive data leakage. Next, problem 2, large object. Okay na, లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రాఫ్. ఇది ఎట్లా జరుగుతుందంటే, లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏదైతే డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి సీరియలైజ్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్, లైక్ ఇది ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది, ఒక పెద్ద సైజ్ అనేది, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దానివల్ల నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ సైజ్. ఓకే, అంటే ఇంటర్నెట్ ఫైల్స్ అనేది ఇంటర్నెట్లో మూవ్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు నెట్వర్క్ ఫైల్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే ఎక్కువ టైం టేకింగ్ అనేది పడుతుంది. అప్పుడు టేకింగ్ పట్టినప్పుడు మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది గో డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, డిస్క్ సైజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ లోకల్, okay, in your computer, that time our hard disk size will be increased, then our system performance will also be go down. Next, serialization time. Okay, while doing the serialization, if you are using large object, then it is also taking time. Okay, while doing the serialization, it will also taking much time, like milliseconds, more than milliseconds. Next, problem 3 ఏం చేయొచ్చు? Performance issues.
Okay, na performance issues. What type of performance issues we will call? High throughput system. Okay, distributed catching. Distributed catching. Okay, catching అంటే నేను చెప్పినా కదా లాస్ట్ టైం రాడిస్ క్యాచీ, ఓకే, ఈహెచ్ క్యాచీ, దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ క్యాచీ మెకానిజం ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్ట్. ఓకే, మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్. మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే యు నో రైట్, మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ సోలేస్, ఓకే, రాబిట్ ఎంక్యూ, రాబిట్ ఎంక్యూ, అపాచీ కాఫ్కా, అపాచీ కాఫ్కా. దీస్ ఆర్ ద మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాచింగ్ అంటే రాడిస్, రాడిష్, ఈహెచ్ క్యాచీ. These are the things. Okay. Next, problem 4. Backward compatibility. Backward compatibility. Need custom. చెప్పినా కదా ఏంది బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ అంటే మనం సీరియల్ వర్షన్ యూఐడి యూజ్ చేసినలా అప్పుడు ప్రతి దానికి వర్షన్ అనేది మ్యాండేటరీగా చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకో, అప్పుడు వర్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే. The above all problems, the above all problems can resolve by externalization. అర్థమైందా? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్లన్నీ నువ్వు సీరియలైజేషన్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. బై బై యూజింగ్ ఎక్స్టర్నలైజేషన్ వీ కెన్ రీసాల్వ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అంటిల్ నౌ యు ఆర్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. నౌ what is the main difference? What is the main differences between serialization and externalization? ఓకేనా, మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పిన సీరియలైజేషన్ అనేది జేవింగ్ కంట్రోల్స్, అది వచ్చి ఏంది డెవలపర్ కంట్రోల్స్. కరెక్టే కదా? ఓకేనా. సీరియలైజేషన్ అనేది స్లోవర్, చెప్పినా కదా. ఎప్పుడైతే మనం సీరియలైజ్ చేసిన లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ని అప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ స్లో. ఇది వచ్చి ఫాస్టర్. ఓకే. రిఫ్లెక్షన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇది సీరియలైజేషన్ యూజింగ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ రిఫ్లెక్షన్. Externalization is also used reflection, but it is very less reflection. Okay. Next, less secure. It is secure, less secure. ఇది serialization, it is a less secure. ఇది more secure. ఓకేనా. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, నీడ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ దేనికి? సీరియలైజేషన్కి నాట్ రిక్వైర్డ్. సీరియలైజేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, నాట్ రిక్వైర్డ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. బట్ ఎక్స్టర్నలైజేషన్కి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. Default constructor is required as part of externalization. As part of externalization. Okay, na? Yes, sir. Okay. Now, practical way we can discuss. In externalizable interface, we have two methods. Externalizable interface. We have two methods. Write external, read external. Yes, correct. Okay, this is the one, public interface. Okay, externalizable. Okay, externalizable is an interface, right? So we should put an
capital letter. Externalizable extends then extend చేస్తుంది. serializable serializable ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనా, సీరియలైజబుల్ ఇంటర్ఫేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? వైడ్, టూ మెథడ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, టూ మెథడ్స్, వైడ్ write external, write external, write external, inside write external object output out. Okay, now this is the one. In interface, all methods are abstract methods only, right? So this is the one. Throughs, through, ws throughs, IO exception. Okay, now this is the one method, and another method is void read external, external object input. In, okay, throws 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 IO exception, IO exception, comma, class not found exception. In two exceptions it will throw, class not found exception. Okay, two important, these are the two important methods inside the externalizable interface. Clear? Hmm? Clear, Yes, right? sir. So what is the write external and what it is doing? I will tell you. Write external, write external. Okay, now write external. This write external method used during serialization. Used during serialization. అంటే ఫైల్లోకి మనం డేటాను సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ సీరియలైజేషన్. నెక్స్ట్, డెవలపర్ మాన్యువల్లీ రైట్స్ డేటా. ఓకే, డెవలపర్ manually writes data into file, writes data into file. Okay, this is the part. Next, read external, read external. Read external అంటే ఏంది? యూజింగ్, యూజ్డ్ డ్యూరింగ్, అంతే కదా, యూజ్డ్ డ్యూరింగ్, చెప్పండి, యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ డీసీరియలైజేషన్. రీడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం వైల్ డూయింగ్ ద డీసీరియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. నౌ డెవలపర్ మాన్యువల్లీ Manually reach yes, data. reads data, right, reads data from file. Okay, ఇది. Okay, and here as part of externalization, as part of externalization, we need we need default constructor. Okay, we need default constructor. Default constructor, how do we create? Public, okay, class name like student. This is called as a default constructor. అవునా కదా, it is a default constructor. Because ఎందుకు ఇది క్రియేట్ చేయాలి? Because JVM creates object, అంతే కదా, చెప్పిందా కదా, ఇది creates object ఏ దానికి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా, వైల్ వైల్ ఎప్పుడైతే మనం రన్ చేస్తాం ప్రోగ్రాము, అప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు జేవిఎం క్రియేట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. బై యూజింగ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ జేవిఎం క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ క్లాస్. ఓకే, దట్ ఇస్ ద రీజన్. దెన్ కాల్స్, దెన్ కాల్స్ read external, read external method. Okay, without default constructor, without default constructor,
ఏమవుతుంది వితౌట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ java డాట్ io డాట్ invalid class exception. For example, if you are not creating default constructor, okay na? If you are not create default constructor, then whenever you are running the program, that time you are getting the invalid class exception. Invalid class exception occurs. Okay. Next, what? How internal work? How internally working externalization. ఓకేనా ఇంటర్నల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఫస్ట్ serialization flow. Serialization flow, how it is working? Serialization flow. First, ఏం చెప్పండి ఆబ్జెక్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ డాట్ write ఆబ్జెక్ట్ అంతే కదా ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని write ఆబ్జెక్ట్ చేస్తాం ఇదేమవుతుంది క్లాస్ ఏం చేస్తుంది చెక్స్ ఎక్స్టర్నలైజబుల్ ఇంటర్ఫేస్ చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఎక్స్టర్నలైజబుల్ ఇంటర్ఫేస్ చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ if it is not available externalizable interface then calls writeExternal అంటే serialization flow ఎలా ఈ ఇంటర్నల్గా అది సారీ ఇంటర్నల్గా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నలైజేషన్ హౌ ఇట్ వర్కింగ్ ద serialization flow ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది externalizable interface once you implement the externalizable interface then it will calls the writeExternal writeExternal external method అర్థమైందా ఫస్ట్ your class should be implemented serializable interface or not. If it is implemented, then it can check for the writeExternal method. Okay. Now developer writes fields manually. అంటే developer can control the fields manually. Now it will bytes stored. Okay. That means serialized successfully. Serialized successfully serialization complete. Now, as part of deserialization, how it is working? Deserialization flow, how it is working? Object input stream, okay? Input stream dot read object, re read object, okay na? Read object method. Then JVM ఏం చేస్తుంది JVM creates object using public default using default constructor. Default constructor is nothing but no arg constructor. Okay na? No arg constructor. Once a JV create an object, then calls read external method. Read external method ni call చేస్తుంది. Once call read external method, then developer restores fields manually. అంతే కదా developer can handle what are the fields required from the serialization. That is the one. Now I'm going to write example program. Okay. File handling అయిపోయింది స్టూడెంట్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఓకే
I'm taking new one more package, externalizable, externalizable example. Okay. Here I'm taking employee. ఇప్పుడు మీరు థియరీ పార్ట్ వినిలా ఆ థియరీ పార్ట్ ప్రకారమే ఇది జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఎంప్లాయీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఇంట్ ఐడి, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ నేమ్, ప్రైవేట్ డబుల్ salary, salary. ఓకేనా? These three fields are available inside the employee class. So now I told you, right? Default constructor is required for externalization. So that is the reason like I have created one no arg constructor is required for externalizable. Now one more constructor like a field constructor we need, that is the arg constructors. Arg constructor, how do we create? Same employee. Okay, this is the one. Okay, this is the this dot id, this dot name, this dot salary. Now we have a two methods, right? Two methods, right? Write external and read external. So External. how do we override those read external, write external? Here we should implements Externalization. externalizable, externalizable. Okay. So then only it can ask to implement the methods. Just you can click on implement methods. Then here we have a two methods alone, write external and read external. Write external is part of serialization. Read external is part of deserialization. Then I have override those two. Okay, now system dot out. Writing employee object to external output. Okay. Now system dot out. ఏం చెప్పచ్చు? write external called. దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ రాద్దాం. system dot out. write external. మనం చెప్పింది ఇక్కడ write external ఫస్ట్ కాల్ చేస్తుందని. కాబట్టి write external method called by JVM. Okay, ఇది writing employee object to external output. External output is nothing but file. Is nothing but file. Okay, so here a developer can handle manually, right? Okay, here we have three fields. Developer can write manually. Okay, out dot write int. Okay, ID is a int type, right? So that's the reason like write int. Next, write UTF. UTF is a string format. Name is a string format, right? So that's the reason like we should use this method. Write UTF. Okay, write double salary. Okay, na? It is a double type is double, right? Salary type is double. So that's the reason like we have used the write double. Okay, fine. Now this is the serialization. This part is called as a serialization. This part is a serialization. Externalization, that deserialization we can do later. Uh, Meanwhile, I am taking one main class. Main class. Okay. In this main class, first of all, I am taking main method. Okay, now in this main method, first I have to create employee object. Employee, employee, employee equal to new employee of employee of and Rasi, whatever the data 101. My name is employee name is Srinu. Okay, salary is 50,000. Now
Now what we need to do? File create చేయాలి కదా, చేయలేదా? File is equal to new employee serialization. Employee serialization. Now serialize the employee object. Try with resource లో java.file output stream new java file output stream. Okay, both are I should put into inside try with resource os dot write object. This is the write object method it is calling. It is calling the write object method. Okay, understand? This is the serialization part. Employee object serialized successfully. Then if I am executing the program, then we'll see. Okay, got it right? Write external method called by JVM and writing employee object to external output and employee object serialized successfully. Okay, this write object method, which one it is calling? Write object method, it is calling to this method like write external. Okay, inside write external, whenever we are running the program, first as part of our flow, here I said flow right. Serialization as part of serialization law. Read external, write external. As part of serialization flow in the first object output stream, write object method. ఈ write object method ఏదైతే మనం ఇచ్చినామో write object method, ఈ write object output stream dot write object method, it is checking for externalizable. First it will check the externalizable interface. This class should be implemented as a externalizable or not. If it is implements the externalizable interface, then it will check for the write external method. Then it will check for the write external method. Developer writes field. These are the developer only can handle the fields. Okay. Once it is done, then byte stored serialized successfully. Then serialization got successfully. ఇంతవరకు అర్థమైందా? క్లియరా? Yes, sir. ఓకే, అది నెక్స్ట్ రీడ్ ఎక్స్టర్నల్. ఇప్పుడు మనం డీసీరియలైజేషన్ చేయాలి. డీసీరియలైజేషన్, హౌ డు వి డూ ద డీసీరియలైజేషన్? డీసీరియలైజేషన్ సేమ్ అంతే. ఇప్పుడు మనం Object input పైన stream. రాసిన ఫస్ట్ సేమ్ అంతే. Read external method called by JVM, reading employee object from external input. Okay, here see in dot read int. Okay, here we are using the write int, but here we are using the read int method. Here read UTF method, read double method. So this method return ID, this method return name, this method return salary. Got it? ID is equal to this ID came from where? This ID came from where? This one. ఓకే, ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే దిస్ డాట్ ఐడి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ డాట్ ఐడి కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఐడి బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్. ఐడి బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్. ఓకే, ఐడి బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్. దిస్ డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ దిస్ డాట్ నేమ్. ఓకే, రాసుకోవచ్చు, ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ డాట్ నేమ్, దిస్ డాట్ శాలరీ. ఓకేనా, ఈ విధంగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. నౌ toString method. I'm toString method return employee object ID name salary. Okay, this is the one. Clear? Employee ID name salary. This is the toString method. Whenever we are deserializing the object, right, that time it can print this one. Okay, that is the one. Now we have to do that deserialization part also, right? So I'm going to deserialization part. Earlier we are using the same try with resources, but now I'm going to deserialize the employee object. Try with resource. Okay, try with resource లో file input stream పెట్టచ్చు, object input stream కూడా పెట్టచ్చు. Okay, whenever we are using the file input stream and object input stream inside the try with resource, then not required to close externally like fis dot close and os dot close, and not required to clean the resources. Okay, that is the reason we are using the try with resource. Okay na? Okay, this is the one. See here ఏం చేసినాం,
First file input stream తీసుకున్నాం అంటే whatever the file we have, right? This is the file name, right? We have created one file, right? This is the serialization file. So I am passing this file inside the file input stream, and next object input stream. Okay, I am passing this FIS file input stream into object input stream. Now I am going to deserialize the object os.read object. This is the employee. We should typecast for this employee into the object. Then it will be deserialized the object. Then I am going to print the entire object deserialized employee object. ఓకే క్లియరా? మనం మొత్తం సీరియలైజేషన్లో చూసిందే సేమ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రాసిందే ఇది. ఏం నథింగ్ చేంజ్. క్లియరా? డౌట్ ఉందా? ఓకే. No, sir. Now if I am executing the program, then we can deserialize the object. See, read external method called by JVM, reading employee object from external input, and deserialized employee. Employee ID 101, Srini, salary 50,000. Okay, na? For example, if I don't want participate serialization this field, salary field. Okay, salary is a sensitive information, so that's the reason I don't want participate inside the serialization. Then we can see ఏమైంది EOF exception. Why EOF exception? Reading employee object from external input. EOF exception. ఇది కరెక్టే కదా? ఓకే, ఇక్కడ I'm trying to put this one. Now I'm going to execute. ఏమైంది శాలరీ ఏమైంది 00 వచ్చేసింది అంటే శాలరీ ఈస్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద serialization as well part of deserialization. Just only participate in the 101 and Srini only participate in the serialization. అవునా కదా? Developer can able to control, right? Clear or not clear? Hmm? Clear, right? Yes, sir. Okay. For సార్ example, ఒకవేళ uh, సార్ బులియన్ పెట్టుకో అంటే బులియన్ రాయాలంటే సార్ రైట్ ఏదైనా బులియన్ పెట్టుకోవచ్చు, అన్నట్టు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, రైట్ బూలియన్ రాసుకోవచ్చు, ఏదైనా అంటే రాసుకోవచ్చు. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అన్నిటికీ మనం అలాగే రైట్ పక్కన రైట్ పక్కన రాసుకోవాలి. ఇది రైట్ తర్వాత ఇది ఇక్కడ ఇది బూలియన్. ఓకే, ఓఏ డాట్ మనం రైట్ బూలియన్, రైట్ బైట్. రైట్ ఎస్ సార్ Okay, everything రైట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్, ఈవెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, రైట్ ఇంటూ రైట్ బూలియన్, రైట్ బైట్, రైట్ బైట్స్, రైట్ క్యార్, వైట్ క్యార్స్, వైట్ డబుల్, వైట్ ఫ్లోట్, లాంగ్, షార్ట్, UTF, everything. Okay, earlier like whenever I was learning the Java, right, that time here we have a write string method, but now we have a UTF method. Okay, here we don't have write string, directly we have a write UTF. Earlier I was learning Java, that time I saw write string. ఓకే సార్ రైట్ స్ట్రింగ్ కాదు, రైట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నింది అనమాట. రైట్ స్ట్రింగ్ కాదు, రైట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉన్నింది. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ ఆబ్జెక్ట్ బదులు రైట్ UTF అని రాసుకోవచ్చు. రైట్ UTF, రైట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ కదా, రైట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కెన్ సపోర్ట్ ద రైట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నౌ మనం for example, okay, now for example, if I comment this default constructor, then we will get a exception. I have a class in a class not found exception, huh? With what క్లాస్ exception? ఇన్వాలిడ్ Class invalid క్లాస్ exception. ఇన్వాలిడ్ Okay, invalid class exception. Okay, invalid class exception, no valid constructor in new invalid class exception. Okay, clear, ah? This is the invalid class exception, java.io dot invalid class exception. Okay, this is the exception we are getting if you are not using the default constructor. Okay, whenever you are using the externalizable concept, then JVM always looking for the default constructor. Once you created the default constructor, then it will look for the serialization part. Once the serialization part is done, then JVM will look for the deserialization part.
Once the deserialization part is completed, then fine. That's it. Hmm. చెప్పండి. సార్ ట్రై విత్ రిసోర్స్ లో మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, Hmm. అందులోనే మామూలుగా ఆబ్జెక్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ మిగతా మెథడ్స్ రాయకూడదా సార్? రాయొచ్చు, ఎందుకు రాయకూడదు? అయి రాయకూడదు, అయి రాయకూడదు. ఓకే సార్. ఓకే, అయి రాయకూడదు. జస్ట్ ఓన్లీ రీసోర్స్ మాత్రం రాయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిసోర్స్. Okay, this is the resource. Outside, these are the methods. Okay, resource only we can try with resource. This is the resource. From here to here, it is a resource. So only resource can write. Okay, ఓకే సార్. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? సార్ ఈ ఎక్స్టర్నలైజేషన్ లో కేవలం 2 మెథడ్స్ కదా సార్, రైట్ ఉమ్, ఎక్స్టర్నల్, రీడ్ అవును, ఎక్స్టర్నల్ అవును, మాత్రం. అవును, అవును. ఓకే సార్. Okay, in externalization also, like we can use the serial version UID. Okay, na? In serial version UID in externalization also applicable. Externalizable, externalizable, right? So that's the reason, like a private static final long serial version UID is equal to 1L. Okay, that last class I discussed a serial version UID, right? That serial version UID you can also use it here. Okay, here you can use it here. Okay, you can use it here. Alt enter. Serial version UID you can use it here. Private static final long serial version UID. Okay, you can use it this one. If you are using this one, then how do we execute? See, for example, if I execute this one, then it can work because here already I'm trying to serialize the file as well as deserialize the file. Okay, but if you want to check this one, then you can write deserialization one more class, like instead of main class we can do the serialization and deserialization part in another class. Then only you can modify the changes and you can only run the deserialization. Then only we can identify whether that serial version UID is can work or not. Already I discussed, I already showed you. Okay, just you can refer that one. Okay, now. సార్. Hmm. Okay, if you are missing the default constructor, then you are getting the invalid class exception. Wrong read order UOF exception. For example, here just now we saw, right, UOF exception. Why do we are getting UOF exception? Because wrong order. Actually here I used comment, but I did not do the comment of this one. So that is the reason, like I got the UOF exception because it is a wrong order. I am trying to deserialize the wrong order. That is the part. That is the reason. Forgetting field. Okay, field, if you are forgetting any field information, then also you can data loss. Okay, class change without versioning, if you are changing the class name, then old serialized data becomes unreadable. Okay, already you serialized the file and after that you are changing the class name and you are running the program, that time you are getting a data loss. Okay, without versioning means serial version UID. If you are not using serialized version UID, then you are changing the class name intentionally,
then you are getting a loss, data loss. Null handling. Okay, if you are doing the null handling, then write object method you can use it. Write object method. Otherwise, write UTF is also fine. Okay, null name double equal to null. Okay, the externalization completed. సార్ సీరియలైజేషన్ లో మామూలుగా మనకు నాన్ ట్రాన్సియెంట్ అదే నాన్ స్టాటిక్ నాట్ నల్ నాన్ సీరియలైజ్ చేయకుండా చేస్తాం సార్. సేమ్ అలాగే ఎక్స్టర్నలైజేషన్ లో కూడా ట్రాన్సియెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. No, transient variables fields be externalized. Okay, na? Because developer manually controls everything. Transient fields కూడా externalize అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాన్సియంట్ అనేది యూజ్ చేయం. Okay, even if you are using the transient also, transient fields be also externalized. Okay, because developer manually controls everything. Static variables be externalized? No, static variables cannot participate in the externalization. But transient variables will be participate in the externalization because developer only manually control the externalization. That is the reason. But serialization, this one. Okay, fine, right? ఓకే. ఎస్ సార్. Hmm. Hmm. Okay, ఇది. Now tomorrow class, I'm going to tell like cloning